Krishna prestaya bhutale Srimate Sira Swarupananda Paramahamsa iti namine Namo Vishnupadaya Krishna prestaya bhutale Srimate Sira Swarupananda Paramahamsa iti namine Namo Sira Swarupananda Paramahamsa namine Gura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Sira Swarupananda Paramahamsa namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Bhaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasya Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Bhaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare
Namaste, everybody. Haribol. Welcome to our Bhakti-йога night. Намасте всем Харибол. Добро пожаловать на наш вечер Бхакти-йоги. Coming to you live from Chintamani Studio, Almaty, Kazakhstan. В прямом эфире студия Чинтамани, Алматы, Казахстан. So we're going to have a nice evening with Guranga meditation, reading from Bhagavad-gita, kirtan. У нас будет хороший вечер, будет медитация Гуранга, почитаем Бхагавад-гиты, киртан, But no cakes. но без пирожных. We haven't figured out how to deliver the cakes virtually yet. Пока мы еще не придумали, как доставить пирожные виртуально. So you'll have to take care of that at home. Поэтому вам придется позаботиться об этом у вас дома. Okay. So I hope you've had a good few days since Wednesday. Надеюсь, вы хорошо провели эти несколько дней с прошлой среды. Time goes so quickly. С среды. Время летит очень быстро. Yeah, and I hope you've been practicing your meditations. И надеюсь, вы практиковали ваши медитации. You know, very, very important part of Bhakti-yoga. Очень-очень важная часть бхакти-йоги. So, that being said, we're going to do our Guranga breathing meditation now. Итак, сказав это, давайте приступим к нашей медитации дыхания Гуранга. And I assume, because we've done it so many times regularly, that it's getting very easy for you. Я предполагаю, что поскольку мы делаем это постоянно, очень часто, и уже сделали много раз, для вас теперь это очень легко. And very enjoyable. И также очень доставляет большое удовольствие. All right, so get comfortable. Устройтесь поудобнее. Eliminate your distractions. Уберите все, что может отвлечь вас. All right. Everybody take a big breath. Let it out. And relax. Все сделайте глубокий вдох, выдохните и расслабьтесь. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте. Повторяйте мантру Гуранга про себя в уме.
2 more times. Еще 2 раза. Two more times. Еще 2 раза. Haribol. Okay, Sankirtan. Сейчас Санкиртан. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Tira Rupananda Paramahamsa Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Tita Rupananda Paramahamsa Iti Namine.
Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Namine Godakaruna Swarupaya Para Krishna Kristayate Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Buddha Karuna Swarupaya Radha Krishna Kristayate Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Vicharane Nirpasecha Sunyabari Vachicha Desatarane Namo Maharadnaya Krishna Prema Hridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauraha Tishe Namah
Devaya Go Brahmanya Hidaya Cha Jagaridaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasudeva Gaur Bhakta Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhakta Hare Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora Anga, hey. Ora Anga. Goranga, 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 Duranga, Haribo. Goranga, 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 Haribo. Goranga, 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 Haribo. Goranga, 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 Goranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol Hare Hari Bol Chaitanya 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 Hari Bol Nityananda 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 Hari Bol Chaitanya 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 Hari Bol Nityananda 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 Hari Bol Chaitanya Hari Bol Nityananda Hari Bol Chaitanya Hari Bol Nityananda Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Nitai go Hari Bo. Nitai go Hari Bo. Hari Bo. Hari Bo. Nitai go Hari Bo. Nitai go Hari Bo. Hari Bo. Krishna Padaya Krishna. Sri Swarupananda Paramahamsa Iti Namane Namaham Vishnu. Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane. Prabhanshananda Shedari Gadadhar Srivasade Gaur Bhaktarana Namane. All right, we'll read some Bhagavad Gita. Теперь почитаем из Бхагавад-гиты. Okay, now I think we're on text number 11. Так, думаю, мы на тексте номер 11. And this is the 15th chapter of Bhagavad Gita, И это 15 глава Бхагавад-гиты. the yoga of the Supreme Person. Йога Верховной Личности. The endeavoring transcendentalist who is situated in self-realization can see all of this clearly. Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. Now remember, Krishna's been telling us, enlightening us to the whole idea of the soul leaving one body, going into another body. Помните, Кришна здесь рассказывает, дает нам понять, как душа переходит из одного тела в другое тело, According to his conceptions of life, согласно своим концепциям жизни, his karma, and his desires, and so on. своей карме, желаниям и так далее. And they get a certain set of senses, and this is what they try to enjoy the world with. И они получают определенный набор чувств, которыми пытаются наслаждаться в мире. And all of this is grouped around the mind. И все это сформировано вокруг ума. So now, back to text number 11. The endeavoring transcendentalist who is situated in self-realization can see all of this clearly. И возвращаемся к тексту 11. Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. He's got spiritual vision. He can see how this whole thing works. У них есть это духовное видение, они могут видеть, как это все работает. But those who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это. Yeah, see, so there's two categories. One, transcendentalist, he has vision to see the soul's migration from one body to another body, what's taking place, why it's taking place. Есть две категории. Одни, которые обладают этим видением, как душа переходит из одного тела в другое тело, почему это происходит и так далее. Krishna says he sees all of this clearly. Кришна говорит, он видит все это ясно. But those who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются. You see or you don't see. Вы видите или не видите. It's just reality. You see or you don't see. Это просто такова реальность. Вы видите, либо нет.
probably most of you, if not all of you, have taken those tests to check to see if you're colorblind or not. И большинство из вас, если не все из вас, наверняка проходили этот тест, проверить, как бы слепы ли вы на цвета. То есть, You guys taken those? No? Where you look at a page and there's little dots, many, and if you're not colorblind, you can see a letter or a number 2, or the letter 5, or a boy, whatever. You can see clearly among all these dots this figure or the number, whatever it is. Когда смотрите на такие изображения, где различные точки, и если вы не дальтоник, то вы можете увидеть эту фигуру, там, цифру или какую-то форму, что бы то ни было. Nobody ever took those. Nobody. You took. You? Maybe, I don't remember. Yeah. Yeah, I've taken them several times. Я проходил эти тесты несколько раз. But if you are colorblind, you can't see anything. Но если вы не отличаете цвета, то вы ничего не увидите. It's just a bunch of dots on a page. You don't see any numbers, no letters, nothing. You don't see it. Это просто такая кучка этих точек. Вы не видите ничего там, ни цифр, ни форм. And no matter how much you might look and try to see it, you can't. И не имеет значения, сколько вы не пытались смотреть. Если вы не можете видеть, вы не увидите. So it's like this. With the transcendentalist, he can see all of this clearly. But the person who is not in self-realization, he can't see it. И таким же образом это происходит и здесь. Трансценденталист, он может видеть это ясно. А тот, кого никто не обладает таким видением, он не может видеть. The spiritual master can see all of this clearly. Духовный учитель может все это видеть ясным образом. And even though we may not be able to see, he can see for us. He can tell us. He can explain it. He can point it out. Даже если мы не можем видеть, то он может видеть это для нас. Он может объяснить нам, показать нам это все. So it's said that we see through the eyes of Krishna's devotee. We see through the eyes of Scripture. Мы видим глазами преданного Кришны, видим глазами Писаний. This is going to give you perfect vision because their vision is perfect, so you see too. И это даст вам совершенное видение. Их видение совершенно, и поэтому вы тоже сможете это увидеть. Purport. Комментарий. There are many transcendentalists in the path of self-realization, but one who is not situated in self-realization cannot see how things are changing in the body of the living entity. Среди множества трансценденталистов, стремящихся осознать свою духовную природу, только те, кто уже достиг самоосознания, видят, как живое существо меняет свои тела. The word yogina is significant in this connection. В связи с этим особенно примечательно слово «йогинах». In the present day, there are many so-called yogis, and there are many so-called associations of yogis, but they're actually blind in the matter of self-realization. Сегодня многие пытаются заниматься йогой, объединяясь в так называемые общества йоги, но все они мало что понимают в науке самоосознания. I've given 2 lectures today on yoga already. Сегодня я уже дал 2 лекции на тему йоги. Many people talk about yoga, they think they understand yoga, they think they know yoga, they don't. Многие люди думают, что они знают йогу, они понимают йогу, но на самом деле это не так. See? But rarely you will find a person who's really self-realized and he can see all of this clearly and he can guide you perfectly. Редко можно встретить такого человека, который самореализованная личность и может видеть это совершенным образом и может направить вас совершенно. I'd like to read that again. Я бы хотел прочитать это снова. In the present day, there are many so-called yogis,
And there are many so-called associations of yogis, but they are actually blind in the matter of self-realization. Сегодня многие пытаются заниматься йогой, объединяясь в так называемые общества йоги, но все они мало что понимают в науке самоосознания. They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied if the body is well built and healthy. Обычно они ограничиваются выполнением различных физических упражнений только для того, чтобы сделать свое тело красивым и здоровым. That's what we have all over the planet now. Это то, что мы имеем сейчас по всей планете. See, all this hatha yoga, people think, oh, yoga, 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 but they don't see the real aspect of yoga, self-realization and all that comes after that. Все сейчас только видят эту хатха-йогу, это йога-йога, но они не видят это самоосознание и что идет от этого также. So they are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied if their body is well built and healthy. Они лишь ограничиваются выполнением различных физических упражнений для того, чтобы сделать свое тело красивым и здоровым. They have no other information. У них это все, что они знают о йоге. They are called yantantopi akritat mana. Таких людей называют ятантопи акртат мана. Even though they are endeavoring in a so-called yoga system, they are not self-realized. Nothing about it. Could you repeat, please? Even though they are endeavoring in a so-called yoga system, they are not self-realized. Даже если они заняты в так называемых системах йоги, они не самореализованные. Such people cannot understand the process of the transmigration of the soul. Понять, как это происходит, и они не понимают, каким образом душа переселяется из одного тела в другое. Only those who are actually in the yoga system and have realized the self, the world, and the Supreme Lord. In other words, the Bhakti yogis, those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness, can understand how things are taking place. Понять, как это происходит, могут только те, кто, занимаясь истинной йогой, осознал свою духовную природу, познал окружающий мир и Верховного Господа. Одним словом, бхакти-йоги, поглощенные чистым преданным служением в сознании Кришны. Bhakti-yoga is declared as the topmost yoga system. Бхакти-йога считается самой высшей системой йоги. It's the absolute yoga system. Это абсолютная, совершенная система йоги. There's all these other yoga systems, but they don't give you the full information. Some give you incorrect information. Есть много различных систем йоги, но у них нет полной информации. Некоторые дают ложную информацию. Yeah. So one is very fortunate if he meets a bhakti yoga master. И человек считается очень удачливым, если встретит учителя бхакти-йоги. If he meets bhakti yoga literature. Если он встретит, познакомится с философией, литературой бхакти-йоги. This Bhagavad Gita, as it is, which we're studying right now, is a bhakti yoga scripture. И эта Бхагавад-гита, как она есть, которую мы изучаем сейчас, это писание бхакти-йоги. So you can become self-realized, you can become enlightened. И вы можете стать самореализованной личностью, можете стать просветленным человеком. But very few people are interested in that. Но лишь мало людей заинтересованы в этом. A lot of people are interested in yoga, but very few people are interested in bhakti yoga. Очень много людей заинтересованы в йоге, но очень мало людей заинтересованы бхакти-йогой. So you can see there's a difference, complete difference in interest and a complete difference in result. Можете увидеть, что есть разница, абсолютная разница в интересах и разница в результатах.
Let's continue with text 12. Продолжим с текстом 12. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me. Сияние солнца, рассеивающее царящую в этом мире тьму, исходит от меня. And the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. И от меня же исходит свет луны и огня. By nature, the material world is dark. По своей природе материальный мир темен, It's illuminated by the sun. и его освещает солнце. That's why when the sun goes down, in other words, it goes on the other side of the globe, but it doesn't go anywhere, but the globe moves. Anyway, immediately it gets dark. Вот почему, когда солнце садится, оно, конечно, не садится, просто Земля вращается. Ну, в любом случае становится темно. So the real nature of the world is dark. И реальная сущность, природа этого мира, он темный. Darkness is absence of light. Темнота — это отсутствие света. So the splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me. Сияние солнца, рассеивающее тьму в этом мире, исходит от меня. Me meaning Krishna. Krishna speaking. Меня означает Кришна, это говорит Кришна. And the splendor of the moon and the splendor of fire also are from me. И также свет луны и огня также исходят от меня. Purport. Комментарий. The unintelligent cannot understand how things are taking place. Глупцы и невежды не могут понять причину явления этого мира. The beginning of knowledge can be established by understanding what the Lord explains here. Но поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе, мы начнем приобщаться к знанию. Everyone sees the sun, moon, fire, and electricity. Каждый из нас видит солнце, луну, огонь и электрический свет. One should simply try to understand that the splendor of the sun, the splendor of the moon, and the splendor of electricity or fire are coming from the Supreme Personality of Godhead. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. In such a conception of life, the beginning of Krishna consciousness, lies a great deal of advancement for the conditioned soul in the material world. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. The living entities are essentially the parts and parcels of the Supreme Lord, and He is giving herewith the hint how they can come back to Godhead, back to home. Живые существа по своей природе являются частицами Верховного Господа, и в данном стихе Он указывает им путь, который приведет их домой, к Богу. Krishna is trying to wake us up, Кришна пытается нас разбудить, make it so we can see. сделать так, чтобы мы могли видеть. I mean, we all see the sun and the moon and electricity and fire. Мы все видим солнце, луну, электрический свет и огонь. And they have what in common? Their light. И что у них есть общего? Это Both их свет. splendor, they give off an effulgence. Они все дают это сияние. But do we connect that with the Supreme Lord? Но объединяем ли мы это с Верховным Господом? No, we don't. Нет, конечно. In most cases. В большинстве случаев. It's just the sun, it's just the moon, it's just, fire. Это просто солнце, просто луна, это просто огонь. See? Because we're in a different consciousness. Потому что мы находимся в другом сознании. But the person who is in Krishna consciousness, God consciousness, sees as it described here. Но личность, которая находится в божественном сознании, в сознании Кришны, видит вещи, как описаны здесь. From this verse, we can understand that the sun is illuminating the whole solar system. Из этого стиха также явствует, что Солнце освещает всю Вселенную. There are different universes and solar systems, and there are different suns, moons, and planets also. Есть много вселенных, много солнц и лун, но, как следует из этого стиха, в каждой вселенной есть только одно Солнце. Each universe is a complete unit. Каждая вселенная — это такой совершенный
набор. See, it has its own sun, its own moon, its own everything. Each one has its own, is a complete unit. У каждого есть одно солнце, луна, у каждого есть свой как бы актив, такой элемент. Sunlight is due to the spiritual effulgence in the spiritual sky of the Supreme Lord. Источником солнечного света является сияние, разлитое в духовном небе, сияние Верховного Господа. With the rise of the sun, the activities of the human beings are set up. С восходом солнца начинается деятельность людей. They set fire to prepare their foodstuff. Они разводят огонь, чтобы готовить на нем пищу. They set fire to start the factories and so on. Они зажигают огонь, чтобы запустить заводы и фабрики. So many things are done with the help of fire. Практически ни одной сфере деятельности невозможно обойтись без огня. Therefore, sunrise, fire, and moonlight are so pleasing to the living entities. Поэтому свет солнца, огня и луны так дороги людям. Without their help, no living entity can live. Без них невозможно жить. So if one can understand that the light and splendor of the sun, moon, and fire are emanating from the Supreme Personality of Godhead, Krishna, then one's Krishna consciousness will begin. Когда мы поймем, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога, Кришны, с этого момента в нас начнет развиваться сознание Кришны. We have to start somewhere. Нам нужно с чего-то начать. And once we start, we have to maintain it. И как только мы начали, нам необходимо поддерживать это. See, we're remolding our consciousness. Мы переформировываем так наше сознание. See, it's complete remodel, so to speak. Это совершенное перемоделирование, так сказать. And so, with all this help from Krishna and Bhagavad-gita, Bhaktivedanta Prabhupada in his purports, we can begin to see things differently. Благодаря помощи Кришны, Бхагавад-гита и комментариям Бхактивиданты с вами мы сможем видеть вещи по-другому. By the moonshine, all the vegetables are nourished. И сиянием солнца питаются все овощи. The moon is the nourishing agent for the vegetables. Луна, сияние Луны, оно как бы питает все овощи. That's why those farmers who know these things, they plant their gardens according to the phases of the moon. Вот почему фермеры, которые знают об этом, они сажают все свои растения по фазам Луны. The moonshine is so pleasing that people can easily understand that they are living by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Таким образом, мы сможем понять, что живем милостью Верховной Личности Бога Кришны. Без Его милости не было бы Солнца, без Его милости не было бы Луны, без Его милости у нас не было бы огня, без помощи Солнца, Луны и огня никто не сможет жить. Without His mercy, there cannot be sun. Without His mercy, there cannot be moon. And without His mercy, there cannot be fire. And without the help of sun, moon, and fire, no one can live. Таким образом, мы сможем понять, что живем милостью Верховной Личности Бога Кришны. Без Его милости не было бы Солнца, без Его милости не было бы Луны, и без Его милости у нас не было бы огня. А без помощи Солнца, Луны и огня никто не сможет жить. These are some thoughts to provoke Krishna consciousness in the conditioned soul. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны. Again, we have to change our vision, see things in a different way. Опять же, нам нужно изменить наше видение, начать видеть вещи в другом свете. So if we're blind with ignorance, we don't see any of this.
И если мы ослеплены невежеством, мы ничего этого не увидим. In other words, we see sun, we see moon, we see fire, we see electricity, but we don't see Krishna Другими словами, anywhere. мы видим солнце, луну, огонь, электрический свет, но мы не видим Кришну нигде. So really, this is like being blind. Это на самом деле как быть You слепым. see, but you don't see. Видите, но не видите. See? So like a blind person, it's a very difficult time in life. Как слепой человек, это очень тяжелое время в жизни. So if we're blind spiritually, we have a difficult time in life. И если мы слепы духовно, то нам тяжело в жизни. Okay, so we'll stop there. Итак, мы остановимся здесь. This is a very interesting chapter to help make it so we see the world, we see life, transmigration of the soul, etc., in a very different way. Это очень интересная глава, чтобы помочь нам увидеть жизнь, душу, как душа меняет тела совершенно по-другому. So as Bhaktivedanta said in his last sentence, these are some food for thought, something to think about. Как Бхактивиданта с вами сказал в последнем предложении, это пища для размышления, что-то, о чем можно поразмыслить. Okay, we'll have a short kirtan. Сейчас у нас будет короткий киртан. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sita Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadego Bhakta-vindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadeva Bhakta-vindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta Rajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Bhakta Vajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhakta Rajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Nityananda, Go Hare, Chaitanya Nityananda, Go Hare, Chaitanya Nityananda, Yonari, Chaitanya Nityananda, Yonari, Chaitanya Nityananda, Go Hare, Chaitanya Nityananda, Go Hare. Chaitanya Nityananda, Yonari, Chaitanya Nityananda, Yonari. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev. Now we're going to chant the Lord Nrsimhadev. Сейчас споем молитву Господу Нрсимхадеву. Namo
Stay nada stringaya. La 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 da di dayane. Hiranyakashipu pacha. Sivatam ganakorai. Doni shingha para doni shimo. Doni shimo. Shingho hedayan shingho. Shinghanim sharanam prabhada. Tapakara kamalareka. Abuja shingam. Dalita hiranyakashipu. Tanubingam. Shabadrita narayupa. Jagadisha Hare. Jagadisha Hare. Jagadisha Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Padaya Tale Shrimati Saraswatananda Paramahansa Tipadapta Swami Nityana. All right, everyone. Thank you very much for joining us tonight. Так, большое всем спасибо, что присоединились к нам этим вечером. Saturday night. See, but you chose to come here. Вечер в субботу, но вы выбрали прийти сюда. Good choice. Хороший выбор. All right, so our next Bhakti-yoga meeting is next Wednesday. Так, наша следующая встреча Бхакти-йоги в следующую среду. So Sunday, maybe Monday and Tuesday we'll have yoga sound. И в воскресенье, в понедельник, возможно, во вторник у нас будет вечер звуков йоги. We'll let you know on Sunday about Monday. Мы дадим вам знать в воскресенье про понедельник. All right, everybody. Again, thank you very much. Еще раз большое всем спасибо. Take the mantras with you Возьмите мантры с собой on your lips, in your mind, and in your heart. на ваших губах, в вашем уме и в вашем сердце. Namaste Haribol. Намасте Харибол. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasurupananda Paramahamsa Etenam Motsira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadeva Gaur Bhakta
Hari Bol Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur Hari Bol. Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana